Alright, Freecode Camp Decimal Binary Converter. Step 4. Ang sabi dito, now that your check user input function is set up for testing, you can use an event listener to call the function when users click the convert button. Okay, gagawa tayo ng add events listener function na method para sa check user input na magagaling sa convert button. So, ang sabi, chain add event listener method to convert button. The event listener should listen to click events and take a reference to the check user input, which is this. Ito yon. As a callback. Remember that function references are not called with parentheses. Once that's done, pagkatapos nun, kapag kinilik natin yung convert button, lalabas yung in-input natin, kung ano mang in-input natin na number dyan dito sa console. Okay. So, yung convert button, copy na lang natin to. Dineclare natin. Ay, mag-add tayo ng chain tayo ng add event listener dyan. Copy paste lang natin. And then, ililisin niya yung click. So, single quote. Tapos, lagyan natin click. And may comma. And then, kailangan niya ng callback na check user input. Yan yung pupuntahan nitong button kapag kinilik natin siya, which is ito. I-display niya yung number input value. Check natin yan. Okay, good. So, try natin mag-input dito. Tayo ng 10. Convert natin. Ayun. Nandun yung 10. Okay.